place in an area of the country that is... Cool. Okay. So the AUDL is the first professional Ultimate Frisbee League. Да, есть в США сейчас лига, которая называется AUDL, которая, по сути, пытается превратить Ultimate в профессиональный вид спорта. Там люди получают деньги за то, что они играют в Ultimate. It is taking place in an area of the country that is in an opposite area of the country from where we play and where we live. И все это происходит исключительно на восточном побережье, то есть там, где Нью-Йорк, Бостон, это не происходит, это не Нью-Йорк, это происходит на западной части. So, everything that we know is just from either the news or some of our friends. И то, что знаем мы, это в основном от наших друзей и из новостей, которые мы получаем. То есть мы не те люди, которые своими руками пощупали, которые все это увидели, а вот Тедди. But Teddy lives on the East Coast, and he is one of the captains of a team in the AUDL. А Тедди живет там, на восточном побережье, в Бостоне, и он, собственно, один из капитанов одной из команд, которая играет в Rhode Island Rampage. Well, so first of all, like, it's a lot of fun, I will say that, but it is very different, and it is in its trial period for about 2 years. Но я получаю от этого большое удовольствие, люди, которые этим занимаются тоже, но с другой стороны отметить, что это совершенно другой опыт, совершенно другая игра. И установлен некий пробный период, это 3 года для существования этой лиги. The league in itself is run by non-ultimate players. They didn't even know what the sport was. The people that are paying for us didn't even know what it was when they were getting together in Detroit in the Silverdome. И люди, которые всем этим управляют, они изначально не знали, что такое Ultimate, и не имели представления о нем. То есть им рассказали об этом, и их в этом увлекли. То есть, я так понимаю, они из Детройта, Stadium, right? Yes, a huge stadium, old stadium. But so the biggest thing is that it's being run by people who really don't care about ultimate frisbee like we do. They are looking to make money. И очень важно отметить, что все это управляется людьми, которым нет, по большому счету, дела до Ultimate Frisbee. То есть нет такого отношения, как у нас, а их цель заработать деньги. So putting that aside, they do want to try to create a fun game, a game where it is exciting, so people who don't play frisbee can watch and really enjoy it. Но в то же время их цель сделать эту игру максимально интересной, максимально увлекательной, чтобы те люди, которые смотрят на это, они увлекались, им становится интересным, они в итоге тоже присоединялись и играют. Do you have any specific questions? I was just thinking about if you guys. $50 a game. $50 за игру. Okay, I was just thinking if any of you guys thought about joining it, like going over to the East Coast and then joining a team to try out to see if you wanted to try to make a living of playing. Well, first of all, you can't make a living off of it. They do pay for all your transportation. Like the weekend before I left for Kiev, I was in. They took us in a bus down to Detroit. To Columbus, Ohio. We played the Columbus Cranes. When we played Detroit, we also won that one, and then they drove back. 2 all-nighters, but they do take care of everything. We had a really nice hotel with a hot tub, and we don't have to pay for anything, food or anything like that, which is great. And we get $50 on top of that. Oh, sorry. There are a couple players. Yeah, I'm sorry. Yeah. То есть на самом деле нельзя на этом делать состояние, нельзя на этом зарабатывать, потому что фактически оплачивается дорога, оплачивается проживание. Так Тедди говорит, за неделю до приезда в Киев на Sockeye Camp он ездил 2 ночи, фактически они провели в поездке в Детройт и в Коламбус, в Ohio, где они играли с другими командами и обе победили. И $50 получаешь сверху на каждую игру. So a lot of elite ultimate players are very skeptical. Or, they didn't think this league was going to work, so they didn't join up. There are also some rule changes which people don't agree with, which if you want to go into specifics, I can do that somewhere else. But basically, no one thought it was really going to work, so it was very mid-level quality ultimate players. And, yeah. На самом деле, очень многие игроки из элитных команд скептически относятся к этой идее, они не верят в то, что это реалистично, и поэтому они не присоединились. Соответственно,
самом деле, он средний в этой лиге сейчас. So there is an opportunity then for the teams that aren't doing well or teams that want to do better to pay for players, certain players of shorter stature, to fly over and play for them. So, translate. Tyler got asked to play for one of the teams. Таким образом, фактически, поскольку уровень средний у этих команд, то они, как правило, приглашают игроков элитного уровня, таких как Тайлер, для того, чтобы они поиграли за них в некоторых играх в лиге в целом. Yeah, so I had a relationship with a player on the Buffalo team, and he's a friend of mine who played at Beach Worlds last year, and he and I were talking about the AUDL, and he said it would be fun to play with me. I said it'd be fun. He talked to the owner, and they made an offer. Да, ну просто у меня есть друг, который играет в Баффало, и мы с ним, когда играли на чемпионате мира пляжном в прошлом году, общались на тему этой лиги AUDL, и он сказал, ну круто поиграть с тобой вместе в одной команде, и вот так родилась идея поиграть, и поэтому Тайлер сделали предложение, и он, соответственно, принял его играть. So I'm interested, and I'm going to fly out on May 20th after I get back from here, and I'm actually going to play his team as sort of a tryout, see if it's worth their time and worth their money and worth my time. So I'm interested, and it'll be interesting. А вот первый групп Тайлер будет играть, когда улетит 20 мая с командой Тейти, и посмотрим, как это пойдет, что из этого выйдет. Next question? Yeah. Do you have a Sockeye second team, or is it just that people try out and if they're not successful they get told to come back next year?